Bengaluru, Gleneagles BGS Hospital, Kengeri has successfully performed a highly complex dual lung transplant on a 40-year-old woman who had been on ECMO life support for more than 60 days due to interstitial lung disease and end-stage lung fibrosis. The donor lungs were transported from Mahadevpura to the hospital through a specially created green corridor with the support of Bengaluru Police and Namma Metro, helping reduce transit time and preserve organ viability. The transplant was led by Dr. Govini Balasubramani along with Dr. Umesh Narepa, Dr. Nakul Mahesh, Dr. Sharanya Kumar and Dr. Manjunath PH. Doctors noted that such transplants on prolonged ECMO support are rare and usually performed only in advanced international centers, highlighting the hospital's expertise and team coordination. Hospital authorities said the success showcases the growing capabilities of transplant medicine in India and Gleneagles BGS Hospital's strength in handling complex cases. The patient's family expressed heartfelt gratitude to the medical team and the donor family for a new lease of life. सब अच्छे हैं डॉक्टर ख्याल रखते हैं बहुत क्या मैं तो हार मान चुकी थी ऐसा लगा था ऐसे ही रहना पड़ेगा ऑक्सीजन में सब घर वाले कहते थे हो जाएगा पर मुझे नहीं लगता इधर आई तो मुझे सब कुछ अच्छा हो गया अभी तक सब अच्छा चल रहा है जरा भी कुछ होता है तो सब आ जाते हैं तुरंत अच्छा है खड़ी होकर चली जाओ यही सब है आप भी सब मेरे लिए दुआ करना जल्दी से यहाँ से दौड़ के जाऊं चल के नहीं दौड़ के जाऊं बहुत ही अच्छी टीम मिली हमें और एंड अच्छा तो सब कुछ अच्छा बहुत परेशान हुए हम 2 साल से आफ्टर बॉम्बे में फोर्टिस में और लास्ट 6-7 मंथ हम आए वहाँ डोनेशन इशू बहुत है वहाँ बहुत ही कम डोनेशन है तो मैं महाराष्ट्र और गुजरात सबके लिए मैं यही कहूँगा कि डोनेशन में थोड़ी पब्लिक जागरूक होती है तो वो कर्नाटका गवर्नमेंट एंड ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल एंड स्टाफ गुड टीम गुड वर्क बेस्ट टीम बेस्ट वर्क मेरे हिसाब से एक्सीलेंट टीम एंड एक्सीलेंट वर्क एंड सो रिजल्ट इज हियर एंड हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन फेस करके आए हैं यहाँ पर बहुत ही वहाँ से ECMO के साथ बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए तो आफ्टर ऑल थैंक्स टू क्लिनिकल्स टीम एंड ऑल डॉक्टर्स होता तो वही है जो गॉड चाहता है लेकिन गॉड ने भी इनको बस काम हो बस यही थैंक्स टू ऑल थैंक्स टू क्लिनिकल्स टीम्स एंड स्पेशली डॉक्टर्स मंजुनाथ Govini sir and all team. Thank you sir. Thank you. Thank you for support. Along with my team, Dr. Umesh, Dr. Manjunath, Dr. Sharanya, and the other team members, we have recently done a very successful lung transplantation at BGS Gleneagles. So this patient is from basically from Gujarat, Kutch area. And she has been suffering with almost 2.5 years. And she is a mother of 2 children, and they are very young age. And without the lung transplantation, her survival is hardly 6 months. In fact, when she came to Mumbai for a further treatment, there they got registered and then waited for organ for almost 2 years. Unfortunately, they could not able to get the good organs.
So during the waiting period, she had some kind of breathing issues and requirement of high oxygen support. Even with the high oxygen support, they could not able to maintain her oxygen level. So they need to put on ECMO support. She was on ECMO. It's almost 35, 40 days waiting for the organ with the ECMO. Without the ECMO, our survival wouldn't have been there. So that ECMO was helped during for a transition period. And then with the ECMO, we have shifted her to Bangalore in an air ambulance. And shifting the ECMO patient in an air ambulance, it's very highly challenging, not a simple transfer it is. So we have transferred her here. In fact, we at BGS Gleneagles waited for almost another 25 days to get a good organ. Fortunately, with the God grace, she got a organ alert from Bangalore itself. So our team went and assessed the organ. It was looking good. Then we decided to take the organ for her. So the challenge with the lung transplant is one is the ischemic time. That is a major concern in every organ. So we have to do within 7 hours. So we have taken up the challenge, and we transfer. We just channeled out how to bring the organ very fast from the donor hospital to the recipient hospital. So we requested the Bangalore police and also the metro to transfer the organ in a metro, and this is the first time to transfer out from there to here. That too in the peak hours. Normally, if you transport by a road, it takes at least 2 hours. In lung transplant, every minute is a very important factor. So within 1 hour, we could able to get the organ here, and we have successfully done this transplant. See, the lung transplantation normally in India, there are very limited hospitals doing here, and that too only in South India, not in many in northern India, because probably there is not much of donations happening in the northern part of the India. Most of the donations happens only in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka. So these are and Telangana. These are the four states which have a good donor pool now, probably because of the active participation by the government, and also the public awareness has been created much here when compared to the northern part of India. And most of the lungs, even the donor, if there is 10 donors are available, all 10 donors donation of the lungs cannot be utilized, because only two or three only will be a good organ. Most of these are almost in a brain dead people. So in India, almost 1,75,000 people die in a road accident. So hardly we get around not even a 0.1% organ donation happening in India. So probably we have to create a more awareness. We can able to utilize these kind of donations for the needy people who are fighting for their life, and we can able to create a hope for them by donating the organs. Probably we in Karnataka they are doing a good job. Probably the public should come more to give the organs actually. The awareness should be come from the public also. Probably there are a lot of social medias are there, lot of TV channels which they can able to promote this kind of donations. Similarly, the lung transplant cost is compared to the Western countries, ours is very, very negligible amount. If you go to the Western countries, normally this kind of a lung transplantation will cost not less than 5 crores rupees. Whereas in India, in in our hospital, we do it only for the less than 35 lakhs. That is very, very minimal amount. We charge only for the mostly the consumables. The consumable cost is so high, that is the reason we have to bear the charges. And similarly, if you look into the donation happening in the Western countries, especially the America and all, even though the population is less, their donation is much much higher than in India. India is almost 140 crores population. So even if they donate 1% of the brain dead, we can able to create not less than 10,000 donations in a year. So probably we have to create the more donations. And similarly, there is option. Earlier days they used to go to the Western countries. Now we have this option in India itself, especially the global and the forties. We have this kind of a wide range of expert team which is available to take this kind of a complex cases, which is even in Western countries they may not be able to do it, but even if they do it, it will be a cost is going to much more higher actually. So we are doing it in a very negligible amount with a very expert teams and with a good outcomes. Probably the
public should come forward to utilize these kind of services. Similarly, we have to create a more donor awareness also. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಮೋಲಿದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಮೋಲಿದ್ರು. ಎಕ್ಮೋ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 60 ಡೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ JSK ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಕವರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತಿನ್ 2 ವೀಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿತಿನ್ 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬೇಗ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಲಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿವಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಲ್ಪಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. Thank you. Abu George Anta. I'm heading the Department of Physiotherapy in Gleneagles BGS Hospital in Bengaluru. Physiotherapy and rehabilitation is most important. Maybe thinking the understanding of the common people, okay, surgery ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪೋಹ ಅಲ್ಲ ಅದು. It's most important physiotherapy. We need to prepare the patient for the surgery. If the patient is fit for the surgery, the outcome post-transplant, it's easy. The patient can come back onto the foot or toes and to walk at the earlier stage. And also the medications which the of the patient that puts atrophy. And also the patient comes to us stating that didn't walk for months and didn't walk for many days. So what happened usually, the patient comes with a wheelchair or the stretcher, the muscle power is gone down, especially the muscles of the respiratory muscles like diaphragm, respiratory, intercostal muscles, and also the peripheral limb muscles are gone atrophy. So post transplant, it's most important of the physical therapy, the exercises, the breathing exercises, and general exercises, and to rebuild the muscles and also strengthen the muscles and also to ambulate. So finally, I would like to say early ambulation prevents the complications. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನ್ನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ICU ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಫ್ಸಾನಾ ಪ್ರಿಯಾರ್ ಇವರ ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ICU ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ICUದಲ್ಲೇ ಅವರು 30 ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ICUದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಎಕ್ಮೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತದನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ICUಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಇದ್ದು ಗುಣ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರದ್ದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟು. ನಮ್ಮ ICU ಒಂಥರ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಕೇರ್ ICU ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಥರದೇ ಆದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು, ಲಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು, ಲಿವರು, ಕಿಡ್ನಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ. ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಗಲಿ. ತುಂಬ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.